Hola, ¿cómo están? Hola, profesor Bernard, ¿qué tal? Es Lilibet. Ah, ok, muchas gracias por resolverme este pequeño enredo. ¿Cómo no, profesor? De igual manera, yo me voy a quedar un ratito más para ver que todo marche bien en la sesión y pues ya cuando vea que todo está en curso y que todo está en orden, entonces me retiro, ¿sí? Pero Eh, mientras una, vamos a ah, quedarnos. muchas gracias. ¿Cómo Otra no, cosa, profesor? el profesor Julio me pidió que grabara, pero ¿usted lo está grabando o cómo grabo Ya yo yo esto? estoy, sí, ya yo coloqué la transmisión en YouTube, que es como lo estamos trabajando de esta manera. Ya nosotros, después de que finaliza, descargamos la sesión directamente del YouTube y se la cargamos al. Ok, Ya yo ok. coloqué la grabación, no se preocupe. Este proceso, esta clase cada 2 semanas, ¿usted tiene que intervenir para arreglar esto o ya pueden poner un link ya fijo? No sé cómo harían. O cada 2 semanas tengo que llamarlos para que habiliten esto. No, realmente el enlace es el mismo em, que se utiliza para todas las clases. Para lo que sí voy a tener que ver entonces es si yo ingreso para colocar la transmisión, para que usted no se complique con el tema de las cuentas, que si ingresa, que si esto y que lo otro. Entonces, Porque en la máquina mía yo ingresaba donde pusieron que Zoom moderador. ujú, Entonces en el Zoom mío, pero apenas que lo ingresaba, el Zoom mismo daba error, como que eso no, como que no encontraba esa cuenta. ok, listo. Entonces, yo voy a pasarle nuevamente la información a ver si es que hay algún error. De igual manera, Ujú. podemos antes de la clase de la próxima semana hacer un ensayo para que usted entonces pueda ingresar y ya quede la cuenta guardada en la computadora. Magnífico. Bueno, es cada 2 semanas, pero Ajá, sí, cada cada dos martes, semanas. cada martes hay un laboratorio distinto. Es Entonces, la otra correcto. semana puede que haya otro enredo con otra cuenta. Así que yo en la tardecita temprano, yo le avisaría para Ujú. que me revise para no tener problemas al momento de Sí, entrar. cómo no, profesor, sí. Ya le digo, nosotros utilizamos cada 2 semanas el mismo enlace, o sea, ya la recurrencia está creada en la cuenta hasta que el curso finalice, o sea, es el mismo enlace para todas las sesiones. De repente hubo un error en la contraseña o en la cuenta que al ingresar entonces no le permitía el acceso. Entonces vamos a Ok. hacer la revisión para que entonces antes de la siguiente clase, la semana de más arriba, que si no me equivoco es 2 de mayo, Ujú. entonces no tengamos ningún tipo de contratiempo. Por eso ingresé ya con tiempo para que podamos tener todo en orden. Vamos a empezar a No le esperar. agradezco porque hubo una vez que pasó algo así y no pudo entrar y la clase no se pudo. ¿Qué enredo fue eso? No, no Eh, se preocupe, profe, tranquilo. Yo le asisto en las clases. Pues yo voy a estar al pendiente y yo ingreso entonces si usted necesita alguna asistencia. Muchas Entonces, gracias. el profesor Julio, ajá, Los estudiantes, ¿hay hoy o por no, el no hay? momento no tenemos estudiantes, solamente nos Ok, encontramos ok. usted y yo. Sí. Me decía del profesor Julio. Ok, ¿el profesor Julio ingresa o usted es el que va a dar la No, clase? no, él me dijo a mí que yo me encargue de todos los laboratorios de aquí en adelante porque él está muy ocupado haciendo Ok, otras cosas. listo. Entonces, de igual manera vamos a compartir parámetros porque, bueno, no tenemos estudiantes, pero de igual manera es algo que nosotros pues tenemos que hacer. Entonces, denme un momento mientras consigo la diapositiva. Ujú. Ok, está entrando un estudiante, Manuel Martínez, excelente. Vamos a ver, esta clase tiene una duración de 1 hora. 1 hora. Ujú. Correcto. Listo. Vamos a esperar entonces que ingrese el estudiante. Yo creo que él es el único que entra. Correcto. Bueno, vamos entonces a compartir nuestra pantalla para que podamos entonces dar inicio. Bienvenido, Manuel. Buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal? Bueno, vamos a dar inicio entonces. Te damos la bienvenida a nuestra sesión de laboratorio. Esta clase será impartida por el profesor Bernard Thompson. Mi nombre es Lilibet Monteser. En esta ocasión, pues, estaré asistiéndoles como moderadora de la sesión. Antes de iniciar, y como es costumbre, compartimos nuestros parámetros para nuestras sesiones por videoconferencia. Como primer punto, las sesiones se graban. Esto quiere decir que pueden verla nuevamente a través de su plataforma virtual. Les solicitamos, por favor, silencien sus micrófonos. De tener consultas o aportes, pueden encenderlos con el permiso del docente. Les pedimos también mantener su cámara activa. De no poder hacerlo, enviar su excusa a través del chat de Zoom,
De lo contrario, serán retirados de la sesión y les serán restados puntos en la heterovaloración del docente. Mi rol como moderador es facilitar y apoyar en la parte técnica de la sesión. Consultas a través del chat, puede ser personal o general. Les exhorto a tener bolígrafo y papel para realizar sus anotaciones y aprovechar al máximo esta sesión. Les recordamos que la misma tiene un tiempo de duración de 60 minutos. Sin más que agregar, profesor Bernard, podemos dar inicio. Muchas gracias, Lisbeth. Hello, Manuel. How are you doing today? Fine, teacher, and you? Not too bad. I needed to had some help coming to assist me. Something is not working right with the account, so we had to have someone to assist us to bringing the account in. You know, okay. At least I know I could contact and people that work here at CETES. So let's see. Last time we spoke together, I remembered that you you had a couple things that we needed to fix. I spoke to teacher Julio regarding some issues you were having, no? And I wanted to know if that was fixed or you're still experimenting some kind of problems. No, teacher, I didn't have any problem with the website. Okay, so you have continued using the English discoveries? Yes, I completed the unit number 1, 2, and 3. How many units there are there in total? I think there are 10. Wow. So how long that will take you to complete the 10 units? I don't know because I don't know if the next, the next 7 units are as long as the first 3. Well, the complexity of the English language goes up a little bit, you know, so it may put you to think a little bit more. But it's more or less the same length, but it's more complex. So probably you will end up going a little bit slower than faster. But it is good because once you learn to do these things, you become little by little, you become an expert or more fluent person speaking English, and that is good for you. That is very good for you. I mean to say you could speak with anyone in the street who speaks only English or whatever, and believe me, you're going to feel good about yourself because you could do something that probably many people cannot do, you know, and that is something that stays with you. You never lose that knowledge. You never lose that. That stays with you always. The more you use it, the more you're gonna remember it, and it gets to a point that you've done it so many times that it becomes like something permanent inside of you that you will never forget that. Okay, now let's see. I have not checked because I have a million things to do now that we have university. We have so many different things down in the facilities now. So I'm all over. So I wanted to know, how is it going along with like this laboratorio? It has like tareas, like homeworks that they assign you to do. Yes, you told me the last class that you weren't sure if this laboratory or the next, we were supposed to do like a video about a class, presentation class. You saw something about that? And yes, it says that, but I'm not sure if I have to do it because the last laboratory, I think that it wasn't like necessary for the course or something like that because they didn't like grade the assignments that I sent. Okay. Now I'm the new person in charge of the laboratories, and I find it essential that a student could show me
his capability or not to be able to handle a class. Because remember, Manuel, once we certify you as a teacher, once we do that, I think it's technical, some kind of it's a long name. It starts with technical superior, I believe. Once we certify you that you could do that, you are alone by yourself inside of a classroom. And you have to have all the elements that would allow you to perform as a professional. Your style, your particular style, Manuel, you will develop that with time. With time, everybody gets an identity. Everybody will know who is Manuel, how is Manuel. Everybody will know everything about you because each teacher has a different style. No? There could be a million teachers and you have a million different styles. No, nobody has exactly the same style as the other teacher. No? I believe that at one point, I'm not sure if it was this group or another group, but I think that you've seen me in videos before. I'm not sure. Only you could confirm that to me. Me giving a class. Have you seen any live videos of me giving class before, Manuel? Yes, teacher. In the first laboratory, Okay. you had like 2 or 3 videos in virtual classes. Okay. In this laboratory, we have 5 videos of you in presential classes. Okay. I think they record me by surprise. So I always have to do my best. I don't know when they're going to record me. And probably you saw me doing grammar, or probably you saw me doing literature, one of those subjects. And it's one thing that you have to master from the beginning. You have to dominate the classroom. You cannot allow the classroom to dominate you because you will lose control. You will not be able to show your class. And then what happens after? If you cannot show your class, when you put a test, the kids fail, then they want to throw the blame on you. It's your fault. Now, to help you with that assignment, I want you to tell me the good, the bad, and the ugly of what you saw about me in that video. Don't worry. You want to say, hey, teacher, you did a lousy job. I didn't like what you did. You could say that. Everybody have their own style. Okay, so my problem with the assignment is that there isn't like too much guidelines that we have to follow to do the videos. It only says that we have to do a video around 40 minutes, and then we have to do like a presentation or send it to you or something like that. Yeah, But you know why they're choosing 40 minutes? Do you have an idea why? because that's the time that like they use in classes. Exactly. That is the full length of a class is 40 minutes. And I think I do that stuff like 6, 7 times a day. So you get used to it. You don't even realize that you're doing that so many times. You get used to it. And when you look at the clock flies fast because you know what you're doing. If you don't know what you're doing, ay, papa, when you look at that clock, example, it says 10 o'clock, you start sweating, you get nervous, you don't know what to do. You look at the clock again, it says 10:01. It's like going slow. It never wants to finish. But once you dominate the classroom, first time you look, 10 o'clock. Class start getting interest when you look at it, 10:30. I say, oh my God, class is finishing. 10 minutes to go. That happens all the time. But the beginning, it's up to you really how you do it. Now, you saw a technique, or probably you saw
different techniques, how I handle a class from the beginning. Let's comment on that depending on what you saw in those videos. You saw me in one of those days, but I cannot say exactly what I was doing. You could tell me what I was doing because you saw me. Okay, in the first video was grammar, and you were talking. I don't remember the name of the topic, but it has to be with. It is related with the. I think there are pronouns like my, his, hers. Personal pronouns. Okay. Those one. And the second class was about literature, and you guys were reading the book The Invisible Man. Oh yeah, okay. I'm still reading it. Okay. Yeah, we're Invisible doing that Man, right now. Yeah. chapter 7, I think. Chapter 7. Oh, we did that last week. The test. We're gonna read chapter 8 and 9 now. Okay, we're close by. Okay, and literature, especially that subject. What comments do you have to say about the way how I handle that instruction in class? And the reason I'm asking you that, Manuel, because literature has a special way of making kids go to sleep. They get bored. They don't want to hear what you're saying. They just put like this. And they want the class to finish. They want the 40 minutes to go by. Now, what do you think of the method I use, or would you use something better? Would you improve that system? It doesn't mean to say because I use a system that is the best system. No, somebody else could have a better system than me. Probably you could have a better system than me. So I want to hear your feedback. Okay, my feedback. Which will be good for you when you make your video. That's the reason I'm asking. Yeah, I can say that it was really similar to the way you teach here. When we were reading, the books, the last course. And you read a couple of phrases or sentences, and then you started talking or asking question about what would you do in this situation that the protagonist is in, and stuff like that. Something that I noticed about like the classes is that some students like didn't really were paying attention to what you were saying. So I don't really know what should I do in that case, or what would you do in that case? Okay, you're saying that some students were not paying attention. Okay. The first thing you have to do not stop the class. Continue the class. But don't overtalk. Don't speak too long. You're going to get the whole class sleeping. So you can speak like about 3 minutes more, and then you make a brief stop. You could pick any of those students that you saw was sleeping. Example, let's say that one of them is called Armando, as an example. Hey, Armando, what's up? Are you feeling sleepy today and had no breakfast? Or I'm probably speaking too fast. You cannot understand what I'm saying. The student will probably smile, and the student will probably tell you like, hey, teacher, I didn't understand exactly what you explained over here. Okay. So you go back a little bit. I don't know if I had the TV on that day. We have a TV in each classroom, and I will try to put the texto of what we're reading, put it on the screen, and I will go back a little bit, and I will show him, you see what it says here? And I will read like 2 lines, no more than 2 lines. Okay, what do you understand in those 2 lines? Read it for me. And he will read it, and I will say, stop. Okay, interpret for me what is on those 2 lines. And we will go with the student little by little for him to see.
what's in there. Sometimes you could be seeing, Manuel, you could see like 2 lines only. But if you read and pay attention to those 2 lines, you could probably find 3, 4 lines inside of information. Hidden, secretly hidden, no? But when you read certain things, you say, hey, the author is talking about this, or the author is talking about that, you know? Say, for instance, Invisible Man. I will ask them questions like this. I'm testing the logic, I say, hey guys, you think that a person like an invisible man, how did he get invisible in the first place? Oh, he took some vitamins and he got invisible? And you will get all kind of an answers. They will try and invent and say this, that, the other. And then I will ask them, do you think in real life we could have people who are invisible like what shows up in that novel? Oh no, teacher, no, no, no. Or maybe only in Harry Potter. you will get answers like that. You see, what I'm trying to show them is to show them a difference between what is real and what is fantasy. You try to show them that difference. And then you move on. You say, I will tell them like, hey kids, you think that a person like that could carry on and have a normal life? He could get married, have kids. They say, teacher, but how is he going to meet his girlfriend in the first place? She's going to be looking at nowhere. She doesn't know what the guy looks like. Or she's going to marry him. That's a good question. So you see, so you start to brainstorm their minds, let them open up their heads, and then they themselves will start questioning you, like, hey, this doesn't make any sense. This has no logic, they will question you. And I say, how can a person like that live happily ever after for the rest of his life? How can you do that? How can you imagine something like that? He goes to buy a house, nobody can see him. He goes to open up a bank account. How he's going to do that? Whatever he's going to see, people need to see you. If they cannot see you, well, how you probably don't belong to society. I bring up questionings of the real world and mix it inside of that novel so that they could compare, one side and compare the other side at the same time. Now, that is the method I use. At the very, very beginning, I used to use a different method. Put him, hey, read, tell me what you think. But that method does not function in the long run. They just read, but at the end, they don't understand anything. I, as a teacher, I have to jump in first. I have to jump inside of the reading first. Read, explain, maybe twice. Read, explain. I said, okay, the third time, you read it now. Read me a paragraph. You finish the paragraph, stop. Tell me what you understood with what you just read. And once he's understanding and telling me things, I will, put questions on top of what he's telling me. Sometimes I would not even look, Manuel. I would not look at the TV screen to see what he's reading. I would not look. I'm trusting what he's telling me. I'm trusting 100% what he's telling me. So I am listening to him and I'm asking questions on top. You know what is the reason I'm doing that for? I'm checking how well he could speak. If I could understand what he is saying, then I could ask questions on top of that. If I cannot understand anything at all, say, hey, wait a moment, what are you reading? Then I will know that he has a problem with pronouncing words, and that is a different solutions we'll have to come up with. Like in the school, in CETES, which is ICA, the same company, we show school stuff. We have English separated from, from grammar
We have English separated from writing. We have it separated from spelling. We have different teachers that will handle those type of things at different levels, you know? So he could probably handle grammar or reading literature at a medium level, but then he will go to, we will send him to the English teachers who show writing, and then they will show him at a different type of level, and little by little we'll get him to read, little by little we get him to spell, to speak, and to solve logic questions like what shows up in the literature books. What do you think about that, Manuel? I mean, I think it's a good idea to teach that way to kids. I don't know if, I think that it should work with even adults. Yes, And yeah, definitely. yes, I think it's great. Now, this is a good question, Manuel. Do you think, or what do you think? You think that you yourself have to read the entire book first before explaining that to the kids? A Okay. tricky question. Okay, to read it entirely and then ask question, or ask question during the No, read? say like we are doing chapter 3 and 4. Do you think you have to go ahead and study chapter 3 and 4 before teaching that class? I think yes, you should. That's logical, no? But if I tell you something, Manuel, I don't do that. I could pick up a book that I have never read before. Never, never. I never read it before. I said, let's open up that book. And we started to read, or I started to read. I'm reading something, but my eyes are going ahead. It's going ahead of the lecture. I'm going ahead and I'm reading. I said, Pow, let's stop right here. And I start asking questions. I am starting to learn about the book. And at the same time, I am teaching the kids and asking questions ahead. And when kids tell me, hey teacher, but how do you know? I don't know. I'm reading exactly what you're reading. And if I am having conclusions on what I am reading, mean to say that you're supposed to read the same thing that I am reading. You're supposed to understand the same thing. There is no trampa here. I'm reading this at the same time like you. Well, I've never read this before. And sometimes it's true that I never read that book before. But I'm telling them the modus operandi, the way that I am using, the method that I am using to understand a book is the same thing that you have to do. And that's what I explain them. And many of them, they become, they master the books. They start mastering. So, Question. Yeah. so, so you do that to have like the same experience that the kids have. Yes, I define myself. I said, let me learn at the same time with them, learn at the same time and explain. Anybody that listens to me will think this teacher has read that book 50 times. And you wouldn't believe that is the first time I am reading that. It could have cases, Manuel, that no, I've read the book before because maybe the previous year I already showed that to another group and I remember the book and I'm showing it to another group now. But the magic is I never get to see actually the ending of that book because we give like one book by trimestre, and in one trimestre is not enough to read and understand an entire book. Only very seldom we'll have a book short enough to be shown within the length of one trimestre. So
In many cases, for you to know what happened exactly with the book, many students told me, hey, teacher, you got me so interested in this book, the way you explained that on my own time, I am actually reading the rest of the chapters that we could not read in the school. I said, hey, that's great. That's fine. That is the idea, Manuel. You get the kids interested, like they see a book, they're not going to see the book as an object of getting them bored, of getting them sleepy. No, they're going to show interest because they're going to want to know, hey, what happened at the end? What happened? Say like that novel, The Invisible Man. I think I found the movie. I have it somewhere, but I have to bring it on in MP4, and I could show that, I could project that at school on the screens. The original soundtrack that was made by the British, the original soundtrack in British English, songs beautiful, and the guy who plays that part and everything, magnificent. And what is magnificent of the old time movies, Manuel? You have no bad language. If you notice that, all movies, bad language does not exist. Only in modern time movies that we see now on the screen. In other words, you do not need to even pre-screen the movie to listen and see, hey, what are these guys that say that? They say anything that a minor cannot hear? You don't need to have that problem when you have things made in those days. In those days, Manuel, they used to have a censorship board. Do you know what is that? Censorship board. A junta de censura, a censorship board that would listen to the movie and look at the movie, and anything that could, be sensitive to a kid, to a child, they have it removed. It's not like now that anything goes. No, it's not like that now. That time, before you get the movie goes through a junta de censura. And when they censor it, then what you see in the movies is the final product, which will be apto para toda la familia. What you used to see in the movies now is it's censor R, P, G, X, this, that, all the letters. And those things you gotta be careful, because if you put those things in school, then you're gonna have parents knocking on your door. Hey, Manuel, what are you doing? What are you showing the kids? And some schools, Manuel, that could get you fired. So you got to be very careful. You got to make sure what are the rules of the school, what the school accepts, and what the school does not accept. Each school maybe have their own rules, but more or less, if you use your common sense, you will know what the school will or will not accept. So as I said, that movie is available. I have not presented the movie as yet in the classroom. One of these days I will present that movie because movies also a form of distraction and a form of learning faster, because you see the images, you see what's going on, your brain retains the information faster. Always, try to download the exact movie with the exact author of the book they're reading, because if it's a different author, like The Invisible Man, there is a modern version which is more blood and more terror and more this and more the other. I mean, it's different to the original version. It took me some time actually to find who has that original version. That thing is from 1933 and it's available. I found it, but it took me a long time to find that. I couldn't find that before. Good heavens, we have somebody different today. Melissa. Bienvenida, cámaras encendidas.
Hola, hola, probando 1, 2, 3. Melissa Bu. Nada más veo su nombre, no sé si me oye. Diga, hola, profesor. Hi, teacher. Good evening. Hi, how you doing? How are you? Fine, teacher. I haven't seen you in a long time. Do you have your Yes. video, your camera? My camera is damaged. Your camera is kaput. That- Yes. Did. oh, good heavens. We have to bury it. And how are you, Melissa? How is your English? How is everything? I haven't seen you in months. More or less. More or less. How is English? How are you doing with English discoveries? Have you entered in that platform? How are you doing in that platform? English discoveries. Ya yo lo había hecho, teacher. Ah, Todo. okay. Yes. Todo. Yes. In Wow. others, how do you say, en otra carrera. Ah, okay. En otros cursos que Yes. tomaste. Ajá. But those cursos is right here in CETES, ¿no? En CETES, ajá, yes, pero el anterior era preescolar, pero lo hice en otra carrera que yo estuve, en otro curso de inglés. Ok, porque Discoveries es exclusivo de CETES. Eso somos los que están manejando esa plataforma de English Discovery. Eso no lo tiene otra gente, somos nosotros. Sí, en la del Istmo lo tienen, yo lo hice con la UDI. No, sí, Istmo y CETES Y SAE también. tienen un arreglo. Hay un arreglo entre CETES y el Istmo. Eso sí, verdad. Se me olvidó mencionar eso. Okay, English again. Tell me, how are your Sí. grades? ¿Cómo están tus notas en inglés? ¿Cómo están tus notas avanzando? Inglés es lo que me interesa a mí. Las mías, excelente. Okay, good. ¿Cuáles son sus planes or what are your plans? What do you want? I forgot. It's too many months. What do you want to be when you graduate? Okay, my plans is how do you say ascenso promote in my job? Es como un ascenso. Promotion es un Ajá. ascenso, cuando te Yes. ascienden. Ajá. With this con esta carrera. Okay, you plan to get promoted. O sea, Yes. su idea es que la eleven a un cargo más alto que pague más. Yes, teacher, sí. Esa es la idea. Money, teacher, todo es por el money. Lo digo directo, money. ¿Está oyendo, Yes. Manuel? Money. Porque yo pensaba pues de que su idea era que yo pensé que usted no trabajaba y que lo que usted iba a hacer es ser maestra de inglés directamente cuando usted se gradúe, o su plan no es ser maestra de inglés. Ya, es que I'm teacher, teacher. O sea, ya yo trabajo como maestra, pero quiero ascender como a otro nivel. De hecho, You're a teacher already. de hecho, teacher, hoy estuvo mi supervisora viéndome en el salón de clases y me felicitó porque dice que mi pronunciación ha mejorado bastante. Entonces estoy ahí practicando un poquito más. Lo que me cuesta mucho es la parte de listening. My listening skill es lo que necesito más practicar, mucho más. Listening skills is very important. Maybe you are listening to somebody who is speaking too fast, maybe, and that's why you do not understand. Yes. Cuando ves películas, ¿en qué idioma tú ves eso? In Spanish. ¿Por qué?
Porque me gusta disfrutarlas, teacher, y Pero saber todo. pero vas a aprender más lento. Yes, I know, teacher, but it's hard for me. It's really hard for me. Pero, pero póngalo al revés. Póngalo que le ponga el subtítulo en español y oiga a la persona lo que está diciendo en inglés. Escuche a la persona. Lo que pasa es que quiero que usted se vaya acostumbrando a la velocidad. Yes, Porque I mean, el inglés no se habla de que lento, como los profesores ponemos a veces para que el estudiante no siga, pero realmente es más rápido. yes. Sí, la verdad que tuvimos la materia con la teacher Vivian de Ajá. Listen Skills y wow, fue muy buena. Ahí está Manuel, que creo que eran los únicos que nos conectábamos. Y de verdad que la disfrutamos mucho, ¿verdad, Manuel? Fue muy interesante y los tips que ella nos daba, las actividades fueron, wow, excelentes. Y ella nos decía eso, pues que empezar por como películas básicas, Ujú. ir poco a poco, como cada día poniendo cosas más difíciles, o sea, como challenge para uno mismo. Pero Melissa, tengo una pregunta para usted. Usted mismo abrió la caja de Pandora. Usted dice, cuando usted y yo, cuando Manuel y yo estamos participando de X cosas, ¿por qué usted está dejando que Manuel venga solo aquí al laboratorio? ¿Usted por qué no lo acompaña todos los martes? Son cada 2 martes. ¿Lo está dejando que venga solo el muchacho y usted No, quiere? teacher, a mí me gusta, pero lo que pasa es por el tiempo de uno, porque yo trabajo en la ciudad, entonces usted Y sabe cómo se pone el tráfico. a esta hora ya usted terminó, a esta hora que estamos hablando, son las 7:41. A esta hora ya usted normalmente termina. Le digo que a esta hora no, realmente no he terminado, porque a esta hora estoy preparando la cena, pero hoy comimos afuera, entonces tú tenías este tiempo ahí, dije, porque le dije a mi esposo, necesito conectarme a una clase porque necesitaba hacer Claro. consulta, entonces tuvimos que comer afuera para poder tener este tiempito libre, porque generalmente a esta hora estoy cocinando la cena. Pero acuérdese que es poquito, nada más una horita, nada más, 7 a 8. Yes. Ya, eso son poquitos. Tienes al pobre Manuel ahí que lo estoy llenando de puras preguntas, ya no sabe ni qué hacer ya. Manuel es el único que siempre se conecta a todas las clases. Yo lo felicito a él Sí, porque es el único que lo hace realmente. Yo lo felicito a él. yes, de verdad que sí. Si usted persigue sus Pero es que sueños, Manuel usted todavía lo no logra. se ha casado, está en la casa. No, pero ¿por qué vas a enredar pelado con eso ahora mismo? Deja que se gradúe. Sí, Manuel, estudias, aprovecha, Manuel. Todavía hay tiempo para eso. Claro, Claro. claro. Me vas a prometer, Melissa, que vas a venir aquí adelante todos los cada 2 martes a mi clase. Ay, Dios, I will try, teacher. It's not something I am asking you to do for the rest of your life. No, it's something only for a short space of time. That's all I'm asking you to do. Solamente me van a estar viendo ustedes en laboratorio. Los otros cursos son otros profesores. Yo, el laboratorio soy yo. En todo lo que sea laboratorio me van a ver a mí. Así que, Teacher, yo ajá. entré porque yo no entiendo mucho en la plataforma en qué consiste como la metodología de este curso, de este laboratorio. Este es un Entonces, laboratorio que te incentiva, te prepara a ser maestro o maestra. Como ujú, venía hablando con Manuel los primeros minutos del curso, como tarea, ustedes tienen algunas cositas que necesitan hacer. Necesitan ponerse en el lugar mío como maestro, impartir una clase, o sea, grabarse ustedes mismos dando una clase. Ustedes en algún momento dado, como yo hablé con Manuel también, y yo creo que usted también lo vio,
algún video mío dando una clase Ujú, real con los muchachos. ujú. O sea que en algún momento dado agarraron la cámara escondida, me lo pusieron ahí, pap, me grabaron y yo ni me di cuenta que estábamos grabando, pero ese es o sea, esa es eh, el Ajá, estado de mente de tranquilidad de un profesor que sabe lo que está haciendo. Grábame cuando tú quieras. Yo sé hacer mi trabajo se ve profesional todos los días y eso es el ejemplo que yo doy para que usted también haga lo mismo, ¿no? Usted me duplique, pero a su estilo. Cada maestro va a tener un estilo distinto. No va a ser, usted no me va a copiar a mí porque va a fracasar. Puede tratar de imitarlo si hay cosas que yo hago que a usted le gusta, puede tratar de imitarlo, pero al final usted va a tener su propia metodología de enseñanza, ¿no? teacher, pero por ejemplo en la plataforma ahí para lo que hay que subir dice es que yo sé que hay un formulario de Classroom Observation, hay Ujú. otro de que es de que Evaluation y de ahí sí Class 1, Class 2, Class 3, Class 4, Class 5. Entonces exactamente no entiendo qué es lo que hay que subir. En el Usted, Classroom Observation, eh, eh, que es observar las clases que están allí, que están en la plataforma. Yo vi una clase, solamente he visto pues de las que están allí, solo he visto un video de una clase suya. ujú. Am, entonces, pero hay en los otros que dice Class 1, Class 2, no sé, o sea, se vuelven a subir los forms, no sé. No, el video es una cosa donde usted observa al profesor dando su clase. Ajá. Los formularios son cuando una persona va a evaluar la clase que se dio. Usted lo evalúa. ¿Está bien? ¿El profesor usó el método correcto? ¿Su tono de voz estaba adecuado? ¿El profesor tuvo dominio del salón de clase? Etcétera. Le hacen todo un cuestionario y usted ve y usted pone en qué formas o en qué maneras el profesor pudo haber hecho su Ajá, mejor. pero ¿a qué profesor nosotros evaluamos a los que a los los videos que están allí? Tiene que leer, o sea, no, yo no he entrado todavía a leer exactamente el instructivo que le pusieron a usted. Tendría que yo entrar a leer qué le pusieron, Sí, pero el instructivo debería de estar suficientemente claro para que usted sepa qué es lo que usted tiene que evaluar. Un segundo, Manuel, ujú. tú lograste entrar y ver qué es lo que estaban pidiendo. Yo no he entrado todavía a ver eso. Es que lo que pasa es que en el primer laboratorio nosotros teníamos que ver 10 clases Ujú. y en esas 10 clases teníamos que evaluar a los profesores, que eran dos Exacto. formularios. Entonces teníamos que subir ese formulario lleno con nuestras Observaciones. observaciones, ajá. Eso Cosa fue que en la yo leí. primera clase, Manuel. Ajá, en el laboratorio 1, pero entonces en Ah, este ujú. nos piden eso mismo y grabar una clase de 40 minutos, pero no dice si la clase tiene que ser nuestra opinión sobre la clase que dio el profesor Bernard o sobre el tema que él dio en esa clase. No, No bueno, y se voy explica. a averiguarte Sí, eso es que está un mañana poco, con Julio. ajá. No, pero justamente hoy venía hablando con él de eso, ¿no? Es una clase que usted tiene que dar como si usted ya fuera el docente y usted va a dar la clase a los muchachos. O sea, lo que queremos tratar de hacer es identificar errores de ustedes mucho antes de que ya usted sea un profesional con diploma en mano, identificar situaciones que podemos corregir ahora, no cuando ya usted está graduado con su diploma, es corregirle eso desde ahora. Eso es lo que queremos ver, cómo usted mismo daría una clase y así nosotros identificamos los problemas. Me Pero, parece que profe, es... ¿Ah? ¿cómo vamos a hacer eso si no tenemos estudiantes? Y son Am, 40 minutos. Así, aparte, imagínese, no, teacher, 40 minutos, por ejemplo, para mí que trabajo con niños de preescolar, nosotros 40 minutos jamás podemos estar con niños de preescolar. O sea, ellos mañana su tiempo de atención no abarca tanto. Con ellos lo déjame, máximo 10 minutos. déjame preguntarle al profesor Julio cuál es la metodología que yo
iban a hacer para que ustedes graben eso? O sea, ¿a quién tienen que grabar exactamente? ¿Usted que a quién va a grabar? Si tiene que, no sé, si es que pretende que usted vaya al ICA un momentito y que grabe o que le prestemos un salón de clase, usted no sé, puede ser. Yo puedo Ahí, prestar mi bueno, salón de ahí por lo clases. menos, ahí dice que por lo menos si uno lo va a hacer como en una escuela, que uno escoja uno como que manda una carta. Digo, yo no tengo problemas en esta parte porque yo igual lo puedo hacer en la escuela donde yo trabajo. Manuel, Pero lo que que no entiendo es, por ejemplo, que yo que no estuve en la primera clase, que no pude hacer la actividad esta que hice Manuel, o sea, eh, deberían tipo como mandarnos el video para que uno pues lo pueda hacer, no sé exactamente. Siento como no, que no, necesitamos que nos expliquen, que me ayuden más con esto, teacher, porque en verdad no, ando como con el laboratorio, en verdad estoy enredada con ese tema. sí, porque primero no vienes a mi clase, tienes que venir más a menudo. Por eso está enredada. Pero esa pregunta que hicieron está buena. Ustedes vieron el contrario. Ustedes nos vieron a nosotros haciendo el papel que hacemos todos los días, haciendo el papel real de maestros. Ahora quieren que usted haga el papel. Ahora, ¿de dónde usted va a sacar a los estudiantes? Déjeme preguntarle eso al profesor Julio mañana. Si es que usted tiene que ir a una escuela cercana, pide un permiso dentro del ICA, no lo sé. Él me va a decir eso mañana porque es interesante, porque usted puede grabar, sí, pero ¿grabar a quién? ¿No? Si en su casa no vas a conseguir ningún estudiante que le haga eso. Tienes que ir a un lugar donde están impartiendo conocimiento. Manuel, ¿qué tan lejos tú vives del ICA? El ICA es el que está allá en Nuevo Raján. Sí, yo vivo bastante cerca. Está cerca del ICA. Y Melissa, ¿usted está lejos o está cerca? Eh, no, yo definitivamente no podría porque yo trabajo, teacher, y en qué momento, o sea, en los momentos que están en clase yo estoy en mi trabajo. Ok, Yo aplicaría la norma que dice allí, de repente mando una carta y yo lo hago en mi trabajo. ok, ok. Esa es una buena pregunta. Tengo que hablar con Julio a Ujú, ver cuando organizaron este laboratorio y pusieron sus reglas claritas sobre la mesa, cómo dispusieron eso. O sea, que el estudiante vaya a una escuela, que sería lo más práctico, que vaya a una escuela y que de repente un rato se les presta un salón con estudiantes. Me ujú, imagino que de repente el docente verdadero está atrás, en una esquina, ujú, manteniendo el orden en el salón, mientras que el otro docente intenta dar la clase. Me imagino que podría ser, pero Sí, es que, eso tengo que verificar. ujú. Sí, porque esta es la parte que no entiendo mucho, si es que nosotros grabamos a otros docentes dando una clase, los evaluamos, o nosotros grabamos la No, clase, no, eh, de repente me igual va a tocar a el... mí grabarlo usted, dando su clase con los chicos que le estemos prestando. Pero Ujú, esa es una coordinación que hay que hacer entre CETES y nosotros, o de repente son muchachos de CETES, porque ellos tienen su propio grupo también, no necesariamente debe ser ICA, puede ser en CETES también, pero tengo que preguntar cómo ellos concibieron la idea esa de ujú, practicar, si es con ICA o es con los mismos muchachos de CETES. Entonces, si es ujú. así, le voy a decir al profesor Julio que les informe a ustedes dos, debería ser la información para todos, Para todos, porque es que pero algunos no se conectan, pero igual no, ninguno. están todavía. Hoy es la segunda vez que una segunda persona, hoy es la primera vez que una segunda persona se conecta que es usted. El pobre Manuel es el que está aquí semana tras semana. Más nadie se quiere conectar. Entonces, ¿quién son los que tienen la información de primera? El que se conecta. Tienen la información actualizada. Los demás van a decir, hey, yo no sé, no me dijeron, porque usted no se conecta. Hay algunos que no se conectan por pereza, ¿no? Pero estas grabaciones no se pierden, ¿no? O sea, lo que estamos hablando aquí
a las 24 horas el video está disponible. No, aunque se está grabando en Es la que nube. tampoco, pero Esto ya va, es que esto queda en tampoco YouTube. están los videos, teacher, porque yo he entrado también a buscar en las sesiones grabadas y No, no, tampoco no, está en no, ninguna de las sesiones de no. grabadas. Se me está adelantando. Suba la vista a la mano izquierda de su pantalla. ¿Qué dice? Arriba. Live, Al lado, a la mano derecha, ¿qué YouTube. dice? Ah, ya eso le contestó la pregunta. Esto se está subiendo directamente a YouTube. ¿Cuántos minutos después que yo termine con ustedes se sube? Eso no sé, pero eso es rápido, ¿verdad? Porque esto se está grabando en la nube ahora mismo, ¿no? Y usted se podrá ver y escuchar. O sea, todo lo que yo Pero es estoy que, diciendo aquí lo pueden ujú, ver. Pero esas teacher, pero es que preguntas entonces tienen específicas, que por lo menos subir el link a la plataforma donde tienen y que recorded sessions para que entonces bueno, uno pueda acceder al link de YouTube. Así como espérese, hacen con los videos que suben a la plataforma, bueno, no sé, porque déjeme, pero igual si me tampoco espera los un otros segundo. muchachos no van a saber eso. Si me espera un segundito, Ujú. la coordinadora, la moderadora que me dejó entrar en esta sesión está conmigo acá. Lilibet, ¿estás escuchando lo que mi estudiante Melissa me está preguntando? Es correcto, profesor. Sí, quería realizarle la consulta al estudiante Manuel. Si puede confirmarme si en su plataforma tampoco le aparecen las grabaciones, porque si ya es un tema que no le aparece a ningún estudiante, sí hay que pasar un reporte, porque ya esta es la tercera sesión y deben tener las grabaciones en plataforma. Entonces sí me gustaría, Manuel, que me confirmara, por favor, si usted sí puede ver las grabaciones en su plataforma. Bueno, yo, yo entro mayoría de las veces, así que no me fijo. Pero voy a fijarme ahora Mm. mismo para ver si aparece. Por favor, si puedes verificar y nos confirmas y ya si es algo de que, bueno, no tienen la grabación en la plataforma ninguno de los dos, no sé si este grupo tenga más estudiantes, pues entonces yo paso la información para que puedan hacer el arreglo, pues los ajustes para que puedan tener las grabaciones, porque realmente ya haciendo la tercera sesión deben tener en plataforma la 1 y la 2. Ujú, claro. Segundito, mientras que Manuel nos hace el favor ahí de verificar. Sí, teacher, porque yo, aunque no me conecte así en vivo a las clases, yo sí reviso Las las sesiones grabaciones. grabadas, ajá, Sí, cuando sí. cuando ya entonces tengo tiempo, pues, más los fines de semana, que me pongo a hacer las tareas y eso, entonces yo me pongo a ver las sesiones y he entrado y no, la verdad que no he visto ni la 1 ni la 2, por eso ando así como que No, por eso no entiendo eso. como tenemos a la moderadora con nosotros hoy, Ujú, entonces usted hizo la pregunta en el momento correcto, porque ujú. entonces ella quiere ver cómo resuelve eso, pero queremos ver si Manuel puede verlo. Bueno, en esta materia no me aparecen, pero yo supongo es porque en la primera hubo problemas y en la segunda utilizamos fue otro link, Mm, pero no aparecen las ¿verdad? grabaciones. Sí, Eh, porque Li- yo entré, por ejemplo, a la de las clases de compositions y sí me aparecían las grabaciones. Lilibet, ¿está escuchando lo que dijo el estudiante Manuel? Correcto, profesor. Voy entonces a consultar, pues, para ver entonces, eh, no sé, pues, cómo se soluciona. No sé, habría que consultar también con el profesor Julio, si de repente él tiene las grabaciones o qué fue lo que pasó. No se preocupe que yo voy a pasar el reporte y de igual manera que se comuniquen con ustedes para que los orienten sobre eso. Gracias, Lilibet. ¿Cómo no va la Eh, orden? yo voy a pasar el mensaje. Yo veo a Julio en las mañanitas temprano. Yo después no lo veo hasta las 5 de la tarde por allá, que está todo ocupado todo el día. Pero yo le hago un feedback de los laboratorios que hacemos. Yo le hago saber qué fue lo que pasó o qué preguntas de importancia los estudiantes me hicieron. Entonces, estas es las preguntas más relevantes que he escuchado en el día de hoy. Así que yo se lo voy a pasar en la mañana
Manuel, él tiene tu teléfono y todo, te puede avisar. No sé si Melissa, el supervisor, alguna vez se ha comunicado directo con usted. No, teacher. Ok, Yo, yo le yo voy le a escribí decir, en el foro por esta misma consulta, pues esta misma consulta que le hice a usted, teacher, yo se la escribí en el foro al teacher Laroche. ok, ok. Ujú. ¿Usted es la tía del muchacho que está aquí en la escuela o usted es la mamá? No, soy la tía de Ok, Sally y de Yamil. ok, good. Yo le voy a decir que la señora Melissa escribió y Ujú. que durante la clase de Manuel tienen ese problema. Sí, porque la única persona Porque que la veo gracia, es Manuel, porque aquí nada más oigo su voz. Tiene que cambiar esa cámara. Ahora mismo ay, sí, sí. es la clase de Manuel ahora mismo. Es que a veces, la voy a poner para que es que a veces sale, pero como que de Como que, repente le entra la locura. pero si la estoy viendo, qué locura esa. Pero, ¿verdad, Manuel? Que a veces como que Manuel ha visto, Pero si la estoy viendo bien. Sí, en clases anteriores sí, sí ha pasado que Es más, me se pone recuerdo de y esa rara. empieza puerta. como a parpadear de repente. Me recuerdo de esa puerta. Esa es la misma puerta que hacíamos en la otra clase. Siempre en el mismo lugar. Chicos, 8 p.m. El compromiso fue de 1 hora. Fue una clase muy interesante, muy amena. Melissa, por favor, no me dejes a Manuel solito en la siguiente clase que hagamos. Vio que salen preguntas interesantes, salen cuestionamientos interesantes y lo que nosotros queremos es resolver para que usted pase su curso libre, o sea, sin problemas, con el puntaje más alto posible. Me voy a despedir, pero solamente hasta la siguiente clase. Ah, teacher, vio. Ahora que Sí, se ponía porque buena la clase. lo que pasa es que el nivel tiene otras cosas que tiene que hacer y ya tiene que irse, ¿no? Así que yo les agradezco su presencia hoy. Le damos las gracias al Señor Todopoderoso que permitió que esta clase se diera en primer Amén. lugar y les deseo lo mejor el resto de la semana. Bendición de Dios en sus Thank vidas. you so much, Que teacher. Dios me les proteja hasta dentro Thank de you. 15 días, que si Dios quiere, nos veamos todos nuevamente. Thank you, teacher. Same to you. God bless you. Lilibret, muchísimas gracias por toda su ayuda. Manuel, nos vemos hasta la siguiente clase. See you next week, Oh, teacher. same to you. Bye. Hasta luego, tengan todos una excelente noche. Nos vemos nuevamente pues en 2 semanas. Gracias, profe. Thank you, Ya, Lilibet. gracias a usted. Goodbye. Hasta luego, Bye bye. chao, buenas noches para Bye. todos, bendiciones.